नमस्कार. शालेय संस्कार या यूट्यूब चॅनेलमध्ये आपले स्वागत आहे. इयत्ता 9वी गणित भाग 2चा हा व्हिडिओ सेमी इंग्रजी व मराठी माध्यमाच्या विद्यार्थ्यांना उपयुक्त आहे. इयत्ता 9वी गणित भाग 2 प्रकरण 3 त्रिकोण ट्रायंगल्स या प्रकरणातील सर्वात महत्त्वाचा घटक आपण आज अभ्यासणार आहोत. त्रिकोणांच्या एकरूपतेच्या कसोट्या, टेस्ट फॉर कॉन्ग्रुएन्सी ऑफ ट्रायंगल्स. तर पाहूया त्रिकोणांच्या एकरूपतेच्या कसोट्या म्हणजे काय. जेव्हा दोन त्रिकोण एकरूप असतात तेव्हा त्यांचे 6 घटक एकरूप असतात. म्हणजे एका त्रिकोणाचे 3 कोन व 3 बाजू दुसऱ्या त्रिकोणाच्या 3 संगत कोन आणि 3 संगत बाजू यांच्याशी तंतोतंत जुळतात, तेव्हा ते दोन त्रिकोण एकरूप असतात. म्हणजे एकूण 6 घटक त्यांचे एकरूप असतात. परंतु दोन त्रिकोण एकरूप असण्यासाठी हे 6 घटक एकरूप दाखवण्याऐवजी किमान 3 घटक एकरूप दाखवून सुद्धा ते दोन त्रिकोण आपल्याला एकरूप आहेत हे दाखवता येते. या किमान 3 पुरेशा घटकांनाच त्रिकोण एकरूपतेच्या कसोट्या म्हणतात. त्रिकोण एकरूपतेच्या एकूण 4 कसोट्या आहेत. कोबाको कसोटी, बाकोबा कसोटी, बाबा कसोटी आणि कर्णभुजा कसोटी. आता हे दोन त्रिकोण आपण विचारात घेऊया. त्रिकोण ABC गुलाबी रंगाचा त्रिकोण आहे आणि त्रिकोण PRQ हा पिवळ्या रंगाचा त्रिकोण आहे. हे दोन त्रिकोण एकमेकांवर ठेवले असता तंतोतंत जुळतात, म्हणजेच हे एकरूप आहेत. म्हणजेच यांचे 6 घटक इथे एकरूप आहेत. म्हणजे या त्रिकोणाचे 3 कोन या त्रिकोणाच्या 3 कोनांशी एकरूप आहे, म्हणजे 3 घटक एकरूप झाले. आणि या त्रिकोणाच्या 3 बाजू या गुलाबी त्रिकोणाच्या 3 संगत बाजूंशी एकरूप आहे, म्हणजेच हे बाजू सुद्धा तंतोतंत जुळतात. म्हणजे असे एकूण 6 घटक इथे एकरूप आहेत. म्हणजेच हे दोन त्रिकोण तंतोतंत जुळतात. म्हणजेच वरून पाहताना आपल्याला आता फक्त एकच त्रिकोण इथे दिसतो आहे. तेव्हा 6 घटक यांचे एकरूप असतात. जेव्हा दोन त्रिकोण एकरूप असतात तेव्हा त्यांचे एकूण 6 घटक इथे एकरूप असतात हे आपल्या लक्षात येते. परंतु दोन त्रिकोण एकरूप दाखवण्यासाठी या 6 घटकांऐवजी आपण फक्त 3 घटक किमान 3 घटक आपण एकरूप दाखवून सुद्धा हे दोन त्रिकोण एकरूप दाखवू शकतो. आणि अशा या किमान 3 पुरेशा घटकांच्या साहाय्याने आपण जेव्हा दोन त्रिकोण एकरूप दाखवतो, या 3 पुरेशा घटकांना मिळून एकरूपतेच्या कसोट्या म्हणतात. आणि या एकरूपतेच्या कसोट्यांसाठी किमान 3 घटक जे आहेत ते असे आहेत. कोन बाजू कोन म्हणजेच कोबाको कसोटी, बाकोबा म्हणजे 2 बाजू आणि त्यांनी समाविष्ट केलेला कोन, यांच्या साहाय्याने आपण दोन त्रिकोण एकरूप दाखवू शकतो, ती बाकोबा कसोटी आहे. एका त्रिकोणाच्या 3 बाजू दुसऱ्या त्रिकोणाच्या 3 संगत बाजूंशी एकरूप असतील तर ती बाबा कसोटी झाली. आणि काटकोन त्रिकोणाशी संबंधित एक कसोटी आहे ती कर्णभुजा कसोटी आहे. अशा एकूण 4 कसोट्यांचा अभ्यास आपण करणार आहोत. नाव टेस्ट फॉर congruency of triangles. When two triangles are congruent, their 6 factors are congruent. That is, 3 angles and 3 sides of first triangle and 3 corresponding angles and 3 corresponding sides of second triangles coincide each other. But to show the two triangles are congruent, instead of 6 factors, we can consider only 3 minimum essential factors which are congruent. These 3 minimum essential factors are called tests of congruency of triangles. There are 4 tests for congruency of triangles. First test is ASA, angle side angle test. Second is SAS, means side angle side test. Third is SSS, means side test. And fourth one is hypotenuse side test. So these are the 4 tests we have to learn now. Now here consider the two triangles. First is pink triangle, triangle ABC, and second one is yellow triangle, PRQ. Both the triangles, if we put one another, both the triangles coincide each other, means they are congruent. So triangle ABC and triangle PRQ are congruent with the
correspondency ABC 1:1 corresponded with PRQ. It means that the 6 factors are coincide to each other. The 3 angles of first triangle coincide to the 3 corresponding angles. Also, the 3 sides of first triangle are congruent with the 3 sides of corresponding sides of the another triangle. So these are the 6 factors are congruent, means they coincide to each other. So these 2 triangles are congruent here. But instead of showing the 6 factors here, we can consider only 3 minimum essential factors which are congruent. So these 3 minimum essential factors are called as tests of congruency of triangles. So the 3 minimum essential factors are 2 angles and 1 side, that is ASA. Here 2 sides and the angle is included, that is SAS, and the 3 sides of both the triangles are given, means SSS, and here the hypotenuse side test. This test is applicable for the right angle triangle. So these are the 5 tests now we are going to study. त्रिकोणाच्या एकरूपतेची पहिली कसोटी आपण पाहूया, को कसोटी. त्यासाठी आपण इथे हे 2 त्रिकोण विचारात घेऊया, त्रिकोण ABC आणि त्रिकोण PQR. या 2 त्रिकोणामध्ये किमान 3 घटक असे दिलेले आहेत. 3 किमान गोष्टी अशा दिलेल्या आहेत. एका त्रिकोणाचे 2 कोन आणि त्यांची समाविष्ट बाजू दिलेली आहे. म्हणजे त्रिकोण ABC मध्ये कोन B हा त्रिकोण PQR च्या कोन Q शी एकरूप दिलाय, म्हणून हे सारख्या कोनाने हे घटक दाखवले. कोन B ची आणि कोन Q ची खूण सारखी आहे, म्हणजेच हे 2 कोन एकरूप आहेत. तसेच कोन C आणि कोन R देखील एकरूप आहेत, कारण यांना सारखी खूण केलेली आहे. म्हणजे एका त्रिकोणातले हे 2 कोन या त्रिकोणातल्या या 2 कोनांशी संगत कोनांशी एकरूप दिलेले आहेत. आणि बाजू BC या त्रिकोणाची बाजू PQR मधल्या QR बाजूशी एकरूप दिलेली आहे, कारण यांना देखील या सारख्या खुणा केलेल्या आहेत. म्हणजेच एका त्रिकोणातील 2 कोन आणि या 2 कोनांची समाविष्ट बाजू दुसऱ्या त्रिकोणातील 2 कोन आणि त्यांची समाविष्ट बाजू यांच्याशी एकरूप असतील तर हे 2 त्रिकोण कोन बाजू कोन म्हणजेच को कसोटीनुसार एकरूप आहेत असे म्हणतात. म्हणजेच एकास एक संगती इथे अशी आहे की ABC एकास एक संगत PQR, या संगतीनुसार एका त्रिकोणातील 2 कोन आणि त्यांची समाविष्ट बाजू दुसऱ्या त्रिकोणातील 2 संगत कोन आणि त्यांची समाविष्ट बाजू यांच्याशी अनुक्रमे एकरूप असतील तर ते 2 त्रिकोण को कसोटीनुसार एकरूप आहेत असे म्हणतात. म्हणजेच आकृतीत दाखवलेले हे दोन्ही त्रिकोण को कसोटीनुसार एकरूप आहेत. नाउ फर्स्ट टेस्ट इज ASA test. Look at these 2 triangles, triangle ABC and triangle PQR. In both the triangles, the 2 angles are congruent with the 2 corresponding angles of the another triangle, and here one side is included in both the triangles is also congruent in both the triangles. So 2 angles and a side included is congruent to in the another triangle the 2 corresponding angles and its included side. So these factors are congruent, then we say that the 2 triangles are congruent by angle side angle test, means ASA test here. So in a correspondence here, the correspondency between the 2 triangles is ABC corresponded with PQR. So in a correspondence, if 2 angles of triangle ABC are equal to the 2 angles of the triangle PQR and the side included by the respective pairs of angles are also equal here, then the 2 triangles are congruent by ASA test. So when ASA test is applicable, when the 2 angles of first triangle are congruent to the 2 corresponding angles of the second triangle, also the side which is included by the 2 angles which are given, they are also congruent in both the triangles. So we can say that the 2 triangles are said to be congruent by ASA test. Here the side BC is congruent to side QR. So this is the included side in the given 2 angles. Angle B is congruent to angle Q. Angle C is congruent to angle R. So the congruent parts are shown in the figure by identical marks. So they are congruent, and
Here the two angles are congruent and also the side included in the respective pair of angles are also equal. So these two triangles are congruent by ASA test. आता आपण दुसरी कसोटी पाहूया, बा कसोटी. त्यासाठी आपण हे दोन त्रिकोण इथे विचारात घेऊया. त्रिकोण एबीसी आणि त्रिकोण पीक्यूआर यांच्यामध्ये संगती अशी आहे, एबीसी एकास एक संगत पीक्यूआर. बाकोबा कसोटीसाठी दोन बाजू आणि त्यांच्या मध्ये समाविष्ट झालेला कोन आपल्याला माहित असावा लागतो, म्हणजे तो एकरूप असायला लागतो. तो इथे दिलेला आहे. एबी बाजू ही पीक्यूशी एकरूप आहे कारण या दोघांना सारखी खूण केलेली आहे. कोन बी जो आहे म्हणजेच कोन एबीसी एकरूप कोन पीक्यूआर आहे, म्हणजे बी आणि क्यू ला सारखी खूण इथे केलेली आहे, म्हणजे हे दोन्ही कोन सारखे आहेत, एकरूप आहेत. आणि बीसी बाजू ही क्यूआर बाजूशी एकरूप दिलेली आहे कारण या दोघांनाही सारख्या खुणा केलेल्या आहेत. म्हणजेच एका त्रिकोणातल्या दोन बाजू आणि त्यांनी समाविष्ट केलेला हा कोन दुसऱ्या त्रिकोणातील दोन बाजू आणि त्यांनी समाविष्ट केलेला जो संगत कोन आहे यांच्याशी एकरूप आहे. म्हणजे अनुक्रमे तीन घटक कोणते आहेत, दोन बाजू आणि त्यांनी समाविष्ट केलेला कोन, इथेही दोन बाजू आणि त्यांनी समाविष्ट केलेला कोन, अनुक्रमे अशा तीन घटक या दोन्ही त्रिकोणातले एकरूप आहेत. म्हणजेच हे दोन त्रिकोण बाकोबा कसोटीनुसार एकरूप आहेत असे आपल्याला म्हणता येईल. म्हणजेच बाजू कोन बाजू, ही बाजू आहे, हा कोन आणि ही बाजू, या त्रिकोणात ही बाजू, हा कोन आणि ही बाजू. याप्रमाणे एकास एक संगती आत्ताच आपण पाहिली, एबीसी एकास एक संगत पीक्यूआर आहे. या संगतीनुसार त्रिकोण एबीसी मधील दोन बाजू आणि त्रिकोण पीक्यूआर मधील दोन बाजू या सारख्या आहेत आणि या दोन्ही बाजू ज्या दिलेल्या आहेत त्यांच्या मधला जो कोन आहे म्हणजे समाविष्ट केलेला कोन आहे दोन्ही मधला तोही एकरूप आहे. म्हणजेच हे दोन त्रिकोण बाकोबा कसोटीनुसार एकरूप आहेत. म्हणजे बाकोबा कसोटीसाठी दोन बाजू एका त्रिकोणाच्या एकरूप पाहिजेत दुसऱ्या त्रिकोणातल्या दोन संगत बाजूंशी आणि त्यांच्यामधील समाविष्ट कोन सुद्धा एकरूप असेल तर ते दोन त्रिकोण बाकोबा कसोटीनुसार एकरूप आहेत असे म्हणतात. आणि दोन त्रिकोण एकरूप असतात म्हणजेच ते तंतोतंत जुळतात. आणि जेव्हा हे किमान तीन घटक आता जे आपण पाहिले दोन बाजू आणि एक कोन या कसोटीनुसार बाकोबानुसार हे दोन त्रिकोण तंतोतंत जुळले म्हणजेच एकरूप झाले, तेव्हा उरलेले जे घटक असतात ते सुद्धा यांचे एकरूप असतात. म्हणजे इथे दोन बाजू आपण वापरल्यात म्हणजे राहिलेली तिसरी बाजू सुद्धा एकरूप असते आणि इथे एक कोन एकरूप आहे म्हणजे उरलेले दोन कोन सुद्धा यांचे एकमेकांचे असलेले संगत कोन एकरूप असणार आहेत. त्यांनाच आपण उरलेले घटकही एकरूप आहेत असं आपण म्हणतो. Now let us learn the second test of congruency of triangles is SAS test. In a correspondence, if two sides of triangle ABC are equal to the two sides of triangle PQR and the angles included by the respective pairs of sides are also equal, then the two triangles are congruent. Here the two triangles are ABC and triangle PQR. So one-to-one correspondence between the vertices of these two triangles is ABC corresponded with PQR. Now here look at the figure. Side AB is congruent to side PQ and side BC is congruent to side QR. So two sides of both the triangles are congruent and the angle included between the pair which are given here, they are also congruent. So here angle B is congruent to angle Q. Means here the two sides are congruent of both the triangles and the angle included by the respective pair of sides is also equal. It means that the two triangles are said to be congruent by SAS test. So when we say that the SAS test is applicable, the two sides and angle included between the pairs is congruent with the corresponding two sides of the another triangle and the angle included between the pairs. So these two triangles are said to be congruent by SAS test. So this side, angle, side, angle, side. So SAS test here, SAS. So by SAS test, these two triangles are coincide to each other, means they are congruent. And whenever the two triangles are congruent, then here only three essential factors are congruent. So side, angle, side. But the remaining factors are also congruent in the congruent triangles. So whenever the two triangles are congruent,
बाय एनी टेस्ट द रिमेनिंग फॅक्टर्स आर ऑल्सो कॉन्ग्रुएंट. आता तिसरी कसोटी पाहूया, त्रिकोण एकरूपतेची बा कसोटी. यासाठी आपण हे दोन त्रिकोण विचारात घेऊया, त्रिकोण एबीसी आणि त्रिकोण पीक्यूआर. इथे बाजू एबी पीक्यूशी एकरूप आहे, बीसी आणि क्यूआर एकरूप आहे, या दोघांना सारख्या खुणा केलेल्या आहेत, आणि एसी आणि पीआर यांना सारख्या खुणा आहेत. म्हणजेच एका त्रिकोणाच्या 3 बाजू दुसऱ्या त्रिकोणाच्या 3 संगत बाजूंशी एकरूप आहेत, आणि त्यांच्यातील संगती अशी आहे की एबीसी एकास एक संगत पीक्यूआर अशी आहे. म्हणजेच हे दोन त्रिकोण एकरूप आहेत बा कसोटीनुसार, कारण एका त्रिकोणाच्या 3 बाजू दुसऱ्या त्रिकोणाच्या या 3 बाजूंशी एकरूप आहे, म्हणून हे दोन त्रिकोण बाजू या कसोटीनुसार म्हणजेच बा कसोटीनुसार एकरूप आहेत, म्हणजेच तंतोतंत जुळतात. इथे आपण किमान 3 घटक जे वापरलेले आहेत कसोटीसाठी त्या 3 बाजू आहेत, म्हणजे या त्रिकोणाच्या 3 बाजू या त्रिकोणाच्या 3 संगत बाजूंशी एकरूप आहेत, म्हणून बा कसोटीनुसार बाजू या कसोटीनुसार हे दोन त्रिकोण एकरूप झाले, म्हणजेच हे तंतोतंत जुळतात. मग इथे 3 बाजू दिलेले आहेत, म्हणजे याचे उरलेले 3 घटक आहेत, म्हणजे याचे 3 कोन आहेत. याचे 3 कोन याच्या 3 कोनांशी एकरूप असणार आहेत, म्हणजे उर्वरित घटक सुद्धा या दोन्ही त्रिकोणांचे एकरूप असतात. कारण दोन त्रिकोण जेव्हा एकरूप असतात तेव्हा त्याचे उरलेले घटक सुद्धा एकरूप असतात. नाउ द थर्ड टेस्ट इज SSS टेस्ट, साइड टेस्ट. In correspondence, if the 3 sides of triangle ABC are equal to the 3 sides of triangle PQR, then the two triangles are congruent. Look at this figure. Here, triangle ABC and triangle PQR. The correspondence between the vertices of these two triangles is ABC corresponded with PQR. Side AB is congruent to side PQ, side BC is congruent to side QR, and side AC is congruent to side PR. So, congruent sides are shown with the identical marks in the figure. So the sides of 3 sides of the first triangle are congruent to the 3 sides of the second triangle. It means that the two triangles are said to be congruent by side test, means SSS test. So whenever the two triangles are congruent, means their remaining factors are also congruent. So remaining factors are here. The 3 angles of the first triangle are congruent to the 3 corresponding angles of the second triangle. So the remaining factors are also congruent here. So the 3 sides of first triangle are congruent with the 3 corresponding sides here. So these two triangles are coincide to each other, means they are congruent by side test, that is SSS test. आता शेवटची चौथी कसोटी पाहूया, कर्णभुजा कसोटी. कर्णभुजा कसोटी ही काटकोन त्रिकोणांसाठी असते, त्यामुळे दिलेले दोन्ही त्रिकोण हे काटकोन त्रिकोण असले पाहिजेत. मग इथे आकृतीत पाहूया, त्रिकोण एबीसी मध्ये कोन बी हा काटकोन आहे, आणि त्रिकोण पीक्यूआर मध्ये कोन क्यू हा काटकोन आहे. मग नावातच याची व्याख्या आहे कर्णभुजा कसोटी, म्हणजे हे दोन्ही काटकोन त्रिकोण आहेत आणि काटकोनाच्या समोरच्या बाजूला कर्ण म्हणतात. म्हणजे ते बी जवळ काटकोन आहे, म्हणजे या त्रिकोण एबीसी मध्ये एसी हा कर्ण आहे, त्रिकोण पीक्यूआर मध्ये कोन क्यू काटकोन आहे, म्हणजे पीआर हा त्याचा कर्ण आहे. काटकोनाच्या समोरची बाजू कर्ण असते, म्हणजे इथे पीआर कर्ण आहे, इथे एसी कर्ण आहे, आणि हे दोन्ही कर्ण आपल्याला एकरूप दिलेले आहेत, कारण एकरूप घटक इथे सारख्या खुणा केलेल्या आहेत, सारख्या खुणांनी एकरूप घटक आकृतीत दर्शवलेले असतात. याप्रमाणे एसी कर्ण आणि पीआर कर्ण एकरूप आहे, आणि एक भुजा त्यांच्यात एकरूप पाहिजे. कर्ण आणि एक भुजा जर दोन्ही काटकोन त्रिकोणातली अनुक्रमे एकरूप असेल तर ते दोन त्रिकोण कर्णभुजा कसोटीनुसार एकरूप असतात. म्हणजे सर्वात प्रथम हे दोन त्रिकोण काटकोन त्रिकोण असले पाहिजेत, त्या काटकोन त्रिकोणामध्ये दोघांचे कर्ण एकरूप पाहिजेत आणि दोघांची एक बाजू एकरूप पाहिजे. इथे बाजू ए बी आणि बाजू पीक्यू ही बाजू एकरूप दिली आहे, दोघांचे कर्ण एकरूप आहेत आणि दोन्ही काटकोन त्रिकोण आहेत, म्हणजेच हे दोन्ही काटकोन त्रिकोण कर्णभुजा कसोटीनुसार एकरूप आहेत असे म्हणतात, म्हणजेच ते तंतोतंत जुळतात. आणि कोणतेही दोन त्रिकोण जेव्हा कोणत्याही कसोटीनुसार एकरूप असतात म्हणजेच तंतोतंत जुळतात, त्यावेळेला त्यांचे उरलेले जे घटक असतात ते सुद्धा एकरूप असतात. म्हणजे आता इथे दोन बाजू एकरूप दाखवलेल्या आहेत आपण, म्हणजे उरलेले जे घटक आहेत त्यामध्ये तिसरी बाजू आहे बीसी, ती या क्यूआरशी एकरूप असणार आहे, म्हणजे एकरूप त्रिकोणांच्या या संगत बाजू असणार आहेत. तसेच यामध्ये कोन बी आणि कोन क्यू एकरूप हे दाखवलेलंच आहे, म्हणजे उरलेले दोन कोन सुद्धा एकरूप आहेत. कोन सी आणि कोन आर एकरूप आहे आणि कोन ए आणि कोन पी सुद्धा
एकरूप आहे म्हणजेच हे एकरूप त्रिकोणांचे संगत कोण होतात. म्हणजे याप्रमाणे जसे दोन त्रिकोण एकरूप असतात तेव्हा त्यांचे उरलेले घटक सुद्धा एकरूप असतात. आणि इथे एकास एक संगती जी या दोन त्रिकोणांमध्ये आहे ती एबीसी एकास एक संगत PQR अशी आहे. या संगतीनुसार दोघांचे कर्ण एकरूप आहेत आणि एक एक भुजा पण संगत भुजा एकरूप आहे, म्हणून हे दोन काटकोन त्रिकोण कर्णभुजा कसोटीनुसार एकरूप आहेत असे म्हणतात. Now the last test of congruency of triangles is hypotenuse side test. Here the two triangles are given and both the triangles are right angle triangle. Because this property is only applicable for the right angle triangles. So hypotenuse side test means here in both the right angle triangles, here the hypotenuse of both the triangles are congruent. In the first triangle ABC, angle B is 90 degree and the side opposite to 90 degree is called as hypotenuse. So in triangle ABC, angle B is 90 means AC is its hypotenuse. Similarly here in triangle PQR, angle Q is 90 degree means right angle, means the side opposite to this angle Q is PR. So PR is its hypotenuse. And in both the triangles here, hypotenuse AC and hypotenuse PR are congruent. Also the one side is also congruent. So side AB is congruent to side PQ here. So the congruent sides are shown by the identical marks here. So AC congruent to PR and AB is congruent to PQ. And both the triangles are right angle triangles. So these two triangles coincide to each other, means they are congruent by hypotenuse side test here. Because the hypotenuse of both the triangles are congruent and one side is also congruent. So this test is applicable only for the right angle triangles. So the one-to-one correspondence between their vertices is in triangle ABC, the one-to-one correspondence is ABC corresponded with the second triangle is PQR. So ABC is corresponded with PQR, and with this correspondency both the right angle triangles are congruent by hypotenuse side test. And whenever the two triangles are congruent, means they coincide to each other, means their remaining factors are also congruent. So here the remaining factors are side BC is congruent to side QR, means the corresponding sides of congruent triangles are also congruent. Similarly here the angle B is congruent to angle Q, this is already given. So remaining two angles are angle A and angle C of the first triangle are congruent to angle P and angle R respectively. So angle A is congruent to angle P and angle C is congruent to angle R. So these two corresponding angles are also congruent because the two triangles are congruent by hypotenuse side test. So the remaining factors of the congruent triangles are also congruent. So the hypotenuse side test is applicable only for the right angle triangles, and in both the right angle triangles their hypotenuse must be congruent and the one side is congruent to the another corresponding side of the other triangle. Then we say that both the triangles, right angle triangles, are congruent by hypotenuse side test. आता आपण ज्या त्रिकोणाच्या एकरूपतेच्या कसोट्या पाहिल्या, या कसोट्यांवर आधारितच सराव संच 3.2 मधील पहिला प्रश्न आपण सोडवूया. प्रश्न पहिला असा दिलेला आहे, पुढीलपैकी प्रत्येक उदाहरणातील त्रिकोणांच्या जोडीचे सारख्या कोनाने दाखवलेले भाग एकरूप आहेत. म्हणजे आकृतीमध्ये सारख्या कोनाने जे घटक दाखवलेले आहेत ते घटक एकरूप आहेत, म्हणजे त्यांची मापे समान आहेत असा त्याचा अर्थ आहे. आणि प्रत्येक जोडीतील त्रिकोण ज्या कसोटीनुसार एकरूप होतात ती कसोटी आपल्याला रिकाम्या जागी लिहायची आहे. म्हणजे आकृतीचं आपल्याला बारकाईने इथे निरीक्षण करायचं आहे, कोणते घटक एकरूप दिलेले आहेत, किमान पुरेशा 3 अटी कोणत्या एकरूप दिलेल्या आहेत ते पाहायचं आणि त्यावरून आपण कोणती कसोटी आहे ती इथे आपल्याला लिहायची आहे. सुरुवातीला पहिल्या आकृतीकडे पाहूया. त्रिकोण एबीसी आणि त्रिकोण पीक्यूआर, यामध्ये AB आणि PQ यांना सारखी खूण केलेली आहे, BC आणि QR यांना सारखी खूण आहे आणि AC आणि PR यांना सारखी खूण आहे. सारख्या खुणांनी दाखवलेले भाग एकरूप आहेत, म्हणजे त्यांची मापे समान आहेत. म्हणजे AB आणि PQ समान लांबीचे आहेत, BC आणि QR समान लांबीचे आहेत, AC आणि PR समान लांबीचे आहेत. म्हणजे एका त्रिकोणाच्या 3 बाजू दुसऱ्या त्रिकोणाच्या 3 संगत बाजूंशी एकरूप आहे. म्हणजे हे दोन त्रिकोण बा कसोटीनुसार एकरूप आहेत, कारण इथे या त्रिकोणाच्या 3 बाजू या त्रिकोणाच्या 3 संगत बाजूंशी एकरूप आहेत. आणि यामध्ये एकास एक संगती अशी आहे की ABC एकास एक संगत PQR. ही एकास एक संगती लिहिताना आपण या ज्या सारख्या खुणांनी हे जे घटक दाखवलेले आहेत त्यांचा उपयोग करायचा आणि त्यांच्या साहाय्याने आपण त्यांच्यातील एकास एक संगती लिहायची आहे.
त्रिकोण एकरूप दाखवताना त्यांची नावं एकाच एक संगतीनुसार असली पाहिजेत. इथे एकाच एक संगतीला अतिशय महत्व आहे, त्यामुळे नावं लिहितानाही एकाच एक संगतीनुसार लिहायची आहेत. म्हणजेच त्रिकोण एबीसी एकरूप त्रिकोण PQR आहे आणि इथे 3 बाजू आहेत, याच्या 3 बाजूंशी एकरूप आहेत. म्हणजेच इथे आपण कसोटी लिहितोय बा 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 कसोटी. म्हणजेच बा 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 कसोटीनुसार हे 2 त्रिकोण एकरूप झाले. आता दुसरी आकृती पाहूया. त्रिकोण XYZ आणि त्रिकोण LMN. या 2 त्रिकोणामध्ये XY ही बाजू LM शी एकरूप दिली आहे, YZ ही MN शी एकरूप दिली आहे, सारख्या कोना दाखवल्या आहेत आणि कोन Y एकरूप कोन M दिलेला आहे. म्हणजेच एका त्रिकोणातल्या 2 बाजू आणि त्यांनी समाविष्ट केलेला कोन अनुक्रमे दुसऱ्या त्रिकोणातील 2 बाजू आणि त्यांनी समाविष्ट केलेला कोन यांच्याशी एकरूप आहे. म्हणजेच हे 2 त्रिकोण बाजू कोन बाजूनुसार एकरूप आहेत. म्हणजेच बा को बा कसोटी आहे. आणि ते संगती अशी आहे XYZ एकाच एक संगत LMN. म्हणजेच आपण त्रिकोणांची नावं एकाच एक संगतीनुसार अशी लिहू शकतो. त्रिकोण XYZ एकरूप त्रिकोण LMN आहे आणि कसोटी आहे बाजू कोन बाजू बाजू कोन बाजू. म्हणजेच आपण इथे लिहू शकतो बा को बा कसोटी. बा को बा कसोटीनुसार हे 2 त्रिकोण एकरूप आहेत, म्हणजेच तंतोतंत जुळतात. आता प्रश्न पहिल्यातील तिसरी आकृती पाहूया. आकृतीत 2 त्रिकोण असे दिलेले, त्रिकोण PRQ आणि त्रिकोण STU. मी नावं लिहिताना एकाच एक संगतीनुसार लिहितोय, कारण कोन P आणि कोन S ला सारखी खूण आहे, म्हणजे हे कोन एकरूप आहेत. कोन R आणि कोन T एकरूप आहे, यांना सारखी खूण आहे. आणि बाजू PR आणि बाजू ST सारखे आहेत, कारण यांनाही सारखी खूण केलेली आहे. त्रिकोणांची नावं लिहिताना एकाच एक संगतीनुसार असली पाहिजेत. ती नावं लिहिताना या सारख्या खुणांचा उपयोग करायचा आहे. मग इथे एका त्रिकोणातले हे 2 कोन या त्रिकोणातल्या या 2 संगत कोनांशी एकरूप दिलेले आहेत आणि या 2 कोनांची समाविष्ट केलेली बाजू या दुसऱ्या त्रिकोणातील 2 कोनांच्या समाविष्ट केलेल्या बाजूशी अनुक्रमे एकरूप आहेत. म्हणजेच बाजू कोन बाजू 2 कोन आणि त्यांनी समाविष्ट केलेली बाजू, इकडेही 2 कोन आणि त्यांनी समाविष्ट केलेली बाजू यांच्याशी एकरूप आहेत. म्हणजेच इथे कोन बाजू कोन म्हणजेच को बा को कसोटीनुसार हे 2 त्रिकोण एकरूप आहेत. आणि त्यांच्यातली संगती अशी आहे PRQ एकाच एक संगत STU अशी आहे. म्हणून नावं लिहिले त्रिकोण PRQ एकरूप त्रिकोण STU आणि कसोटी आहे कोन बाजू कोन, म्हणजेच को बा को कसोटी. को बा को कसोटीनुसार हे 2 त्रिकोण एकरूप आहेत, म्हणजेच तंतोतंत जुळतात. शेवटची चौथी आकृती पाहूया. प्रश्न पहिल्यातील त्रिकोण LMN आणि त्रिकोण PTR दिलेले आहेत. मी नावं लिहितानाच एकाच एक संगतीनुसार लिहितोय आणि हे दोन्ही त्रिकोण काटकोन त्रिकोण आहेत, कारण इथे M जवळ काटकोन आहे, इथे T जवळ काटकोन आहे, म्हणजे दोन्ही काटकोन त्रिकोण आहेत. आणि M जवळ काटकोन आहे म्हणजे LN हा झाला कर्ण, इथे T जवळ काटकोन आहे म्हणजे PR हा कर्ण झाला. आणि यांचे दोघांचे कर्ण एकरूप आहेत आणि दोघांची एक एक भुजा पण एकरूप आहे, कारण LM आणि PT एकरूप आहे. म्हणजेच 2 काटकोन त्रिकोणामध्ये जर त्यांचे कर्ण एकरूप असतील आणि एक एक भुजा सुद्धा एकरूप असेल तर ते 2 काटकोन त्रिकोण कर्णभुजा कसोटीनुसार एकरूप असतात. म्हणजेच इथे त्रिकोणांची नावं एकाच एक संगतीनुसार अशी आपल्याला लिहिता येतील. त्रिकोण LMN आणि त्रिकोण PTR. म्हणजे हे 2 त्रिकोण एकरूप आहेत आणि कसोटी आहे कर्णभुजा कसोटी. कारण कर्णभुजा कसोटीसाठी इथे दोन्ही दिलेले त्रिकोण काटकोन त्रिकोण आहेत, कारण कर्णभुजा कसोटी फक्त काटकोन त्रिकोणासाठी असते आणि दोघांचे कर्ण एकरूप आहेत आणि दोघांमध्ये एक एक भुजा सुद्धा एकरूप आहे. म्हणून हे कर्णभुजा कसोटीनुसार दोन्ही त्रिकोण एकरूप आहेत, म्हणजेच तंतोतंत जुळतात. नाउ लेट अस सॉल्व द क्वेश्चन नंबर 1 फ्रॉम प्रॅक्टिस सेट 3.2. In each of the examples given below, a pair of triangles is shown. Equal parts of triangles in each pair are marked with the same signs. Observe the figures and state the test by which the angles in each pair are congruent. So let us solve the first figure. In this figure, triangle ABC and triangle PQR, these 2 triangles are given. Now here we have to identify which test is applicable to these 2 triangles. Here means by which test these 2 triangles are congruent. So here the side AB is congruent to side PQ, side BC is congruent to side QR and side AC is congruent to PR. This is given in the figure because the same signs have marked here in both the triangles here.
So AB is congruent to PQ and BC is congruent to QR and AC is congruent to PR, means identical marks are shown in the figures. So the three sides of first triangle are congruent to the three corresponding sides of the another triangle, means these two triangles are congruent by side test, means SSS test. And here the one-to-one correspondence between these two triangles is ABC corresponded with PQR. While writing the one-to-one correspondence between these two triangles, here we have to write the names of the triangles are also according to the one-to-one correspondence. And while writing the one-to-one correspondence between the vertices of two triangles, here we have to use these identical marks. So by using these same signs, means identical marks in both the figures, we have to write the names of the triangles here. So triangle ABC congruent to triangle PQR by SSS test, because three sides of first triangle are congruent to the three corresponding sides of the second triangle. So these two triangles are congruent by SSS test. Now consider the second figure. Here triangle XYZ and triangle LMN are given, and in both the triangles here identical marks are shown in the figure, that is XY is congruent to LM and YZ is congruent to MN, and the angle included by the pair of two sides here, angle Y is congruent to angle M. So side angle side test is applicable here. So by SAS test, side angle side test, these two triangles are congruent, means they coincide to each other. So here the one-to-one correspondence between these two vertices are XYZ is corresponded with LMN. So names are similar to the correspondency. So triangle XYZ congruent to triangle LMN by SAS test. Now look at the third figure from question number 1. Here triangle PRQ and triangle STU are given, and the identical marks are angle P is congruent to angle S, angle R is congruent to angle T here, because the same signs are there for these two angles, and side PR is congruent to side ST. So here in first triangle the two angles are congruent with the two corresponding angles of the another triangle, and the side included by these two angles is congruent to the side included by the two angles in the second triangle. So side angle side test here is applicable for the congruency of these two triangles. So by ASA test we can say that these two triangles are congruent, means they coincide to each other. So here one-to-one correspondence is PRQ corresponded with STU. So we have to write the names as per the correspondency. So triangle PRQ is congruent to triangle STU here. So while writing the names of the triangles, so one-to-one correspondence between the vertices of these two triangles is very important. So always you have to write the names of the triangles while using the tests of congruency. One-to-one correspondence between their vertices is very important. So always write the names of the triangles as per the correspondency between the vertices. So triangle PRQ is congruent to triangle STU by here angle side angle test, means ASA test. Now consider the last figure. In triangle LMN and triangle PTR, here angle M is 90 degree, here angle T is 90. So both the triangles are right angle triangles, and in the first triangle LMN, angle M is 90, means LN is its hypotenuse. Similarly here angle T is 90 degree in the second triangle, means PR is its hypotenuse, and in both the triangles here hypotenuse are congruent because same signs are shown in the figure. So LN is congruent to PR, means hypotenuse are congruent, and also the one side of first triangle is congruent to the another side of second triangle. So LM is congruent to PT here, means both the triangles are right angle triangles and their hypotenuse are congruent, and also one side is congruent to the corresponding
side of the another triangle. So these two right angle triangles are congruent by hypotenuse side test, because their hypotenuse are congruent and one side is also congruent in both the triangles. So these two triangles are congruent by hypotenuse side test here. And the one-to-one correspondence between the vertices of both the triangles is LMN corresponded with PTR. So we have to write the names as per the correspondency. So triangle LMN congruent triangle PTR by hypotenuse side test here. And we know that the hypotenuse side test is applicable only for the right angle triangles, and here both the triangles are right angle triangles and their hypotenuse are congruent and their corresponding one side is also congruent in both the triangles. So by hypotenuse side test, these two triangles are congruent, means they coincide to each other.